The views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guests and do not necessarily reflect the views and or opinions of the Ola 7 podcast show. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the Spotlighter with Yvonne Mangunda here on the Ola 7 podcast platform. As usual, we'll bring you a big sporting personality to talk about their journey and to talk about where they are, where they've been and where they want to be. But today is very different because I thought it is Harare Derby week. Dynamos taking on CAPS United. Unlike the first Harare Derby where things were not working out well for both teams, this time around, Dynamos is resurgent. CAPS United have been doing well, and they've camped for a whole week preparing for this derby. Just tells you what is at stake. And we also know that CAPS United tomorrow, they are anticipating, we're waiting to hear who is the new sponsor for the club. So many things happening in the build-up to the Harare Derby. And I thought, you guys, Shalom would take her to the owners of the game, the people that pay their money to watch the teams, the people that either celebrate or sometimes curse the players. So I have in the building, one has been here before. The other one hasn't. So ininiga, munango introducer gane mazika no anoitwa kubura. Should I say? Oh, Yvonne, how are you? Should I say on the CAPS corner? Yeah, thank you for having me. I'm the Super Green. Thanks, Yvonne. I'm Nyamashisha, Comrade Soro Renzo. Dynamos Harare chapter secretary general. What do you say? Musha. Adasego, what do you say kwa mafu? Kwata babo. Kwa murugwenda? Kwaturu kwenda ndo kurukunakidza. Cause now twaranya muswe Sunday, guys. It's the Harare Derby, and I feel in the last couple of seasons or years, it had been fading a bit, even build up Harare Derby. But this one seems to be different. Inya relegation is at stake here. Inya kuti Dynamos yanga yambo zvazvambodhakwa ende zvakuita. Inya baba dodo here chijukitika. Right, ndafungidzira kuti varidzi mushando vachatanga kutaura but ndakutaura. Sure, like what you are saying, CC4, we know Dynamos and CAPS United, they are the giants of football in Harare. But as you all, we all know, kuti nyaya yese iri pama bragging rights of the city. And as well as but with the resurgence of both teams, Dynamos and CAPS United, like now takuda kutaura kuti who is who. Recently takaona ne CAPS United vakaenda kunokemba kwa Mutaro uko. Izvo zvinovapinza base nekuti vamwe takavarova vachibva ku Zimbabwe Agriculture Show. Takavarovera izvozvo. Saka isitungoti bring it on. We are Dynamos. We are the Glamour Boys. The power behind Dynamos FC. Murikuti nezvataurwa izvi hanzi matambisa enyu mari yenyu kuenda kwaMutare. Yeah, zvinosekesa and unyepere Yvonne. I am happy that they are tracking us. They are tracking each and every move we are making. Ndozvoratidza zoni vane kakutya kavari kuita, because if you are tracking a team mutadza kukonzita nezvamuri kuita imimi, then wakutorasika focus. If we are not tracking them, we don't know where they are, they are booked in Matapi or Kunazata. We don't care. What we're going to do is to make sure that we take 3 points on Sunday, because as you know, Yvonne, we are not even safe from the relegation because of our poor form of late. So we are taking this fixture very seriously. We are not even taking any prisoners. We're going to make sure that we hammer them. Last time they survived in a 1-0 draw, but this time we're going to make sure we're not going to tolerate that. And we are not going to even look kuti Vietnam Yakazara say, of course we are at home, but Dynamos is Dynamos. In Bari, they always want to conquer. But as you know, that city end will be full, and obviously the VIP, obviously CAPS United, they don't afford to sit in the VIP. But running wash down.
So we're going to make sure that we collect maximum points on this fixture without fail. Shots fired. Hanzi muri kudzambira zuva. Ndiko kwedu chaiko. That's why muri kuona I can refer back kuti Scotland iri pahome vakangobvunza kuti saka Vietnam tikati mushaone varidzi haungati iwe mwana wakura usvika baba wakagara pacheya pako ubva wataura kuti baba simukai, baba ndibaba. Saka zvekuti sakemba kupi taita sei izvo we are keeping it under wraps. Tisi tikuziva zvatiri kuita. We have got a pastor vari kukocha kutaura kuti tinofamba nekutenda, and we are going to win. If you can check the record like now, munoona kuti Dynamos so far kubva kuuya kwaita pastor Kaindu, we are on fire, we are winning, we are grinding results. That is what is important. And what is important is grinding results. And when we look at both teams, and I want both of you to answer this, start of the season and how the season has progressed, that's not how you expect of teams a caliber, CAPS and Dynamos, because we shouldn't even be talking about CAPS and Dynamos being in the relegation mix, but they are. Yeah, it's a hard pillow to swallow, Yvonne. You know, we were expecting kuti tumsoro tito fight or tito league, not to fight a relegation. You know, I escapes Bangari safe per relegation. I would feel for Dynamos with the guys, they should survive. And because sometimes it's not going to say as rivals, but we don't wish bad things to each other. Because a league without CAPS United, Dynamos or Islanders, it would be kind of poor, because these are traditional giants. We need them to be in the league for forever. So now that we are in the matrix of relegation together, maybe the best result for everyone will be a draw, but everyone are the winner, so that they can run away from the relegation. So it is what it is now. I think the best team will win. And the best team will win. I want your opinion on the season so far, and CAPS and Dynamos finding themselves in the situation where they have to fight relegation. This is really a bad situation for both of us. We don't expect that. That's why you saw towards mid-season, as Dynamos supporters, we once called for boycott, because when things are not going our way, we have to show our displeasure that things are not really happening. So Dynamos and CAPS United, like what I've been saying, sometimes we meet as brothers. Guys, it's high time we bring back the league title to the Cape Town. It has been long since Dynamos and CAPS United won the league title into the Cape Town city, which is a taboo. It's not something good, to say the least. But takataura nyaya boycott, has it stopped? Did you stop? How did it stop? Because there was all this talk of boycott, and then suddenly we see people. Initially I thought maybe it's because in Scotland they need to show up, they can't let their team play against Scotland Musnama fans, and then it just died down. Enlighten us on that. Right, panyaya boycott andi takataura tikati indefinitely, then takataura tikati guys, it's now upon us to save the team as the 12th player. It's now upon us. We can't look for a period or a season yekunzi Dynamos yaenda kupi ku relegation, ende mkaona kuti pakatanga kuuya mafans ku ground, Dynamos yakatanga kuwina. So I can simply say kuti boycott yakatibatsira. Pakamboita a change of personnel ku technical team, zvinhu zvakaita sei zvakatibatsira izvozvo, kukayo some new players, those foreign imports, zvinhu zvakaita sei zvakatibatsira izvozvo, though tisati tasvika patiri kuda tukuti for now let's save the team at the end of the season. We still need to sit it down. If it means to approach the highest office in the land over the issue, we are going to do that. But Mimi, do you have a communication with the powers that be? Like, for example, with the owner of Dynamos, when we talk about Bernard Marriott Lusengo, because I can talk about CAPS United. I know their fans, they do occasionally meet with Farai Jere. Mimi, have you had that platform to be able to one-on-one be able to say, Mdara, look, things are like this and this and this and this and this and this and this?
Thank you so much. Zvinizvo zvinotirwadza because I for one, as the SG of Harare chapter, which is the mother of all chapters with Dynamos, we've been calling for a dialogue since last year. I sit on the board here inonzi NEC iyoyo we've been fighting among ourselves. Titaura chiti supporters representatives havafanirwi kusarudzwa nemuridzi wetimu. Tinosarudzana tega pachedu, at the same time tichiita safeguard the club we support. But taingonzi vari busy, tongonzi taendesa zvichemo, until unazotaura kuti kati guys, isusu semama supporters takuita press conference yatakadedzera boycott without the blessings of NEC. And ndo chimwe chinhu chatiri kuda kuti hatisi kutaura kuti tichazvifambisa sei, but it's one of the agendas dzatichadhila nadzo. But ita nyaya, there's a situation yekuti, like you're saying, kune vanhu vari appointed ne the powers that be at Dynamos to represent the fans. Yes. And then there are the people that represent the fans from the fans. Yes. And you now have a situation senge pakaita boycott yekuti vamwe vari kuti boycott, vamwe vari kuti aiwa ngatisa boycott, because vamwe vari kusupporta kakuti the club needs to be sorted out. Then there are some who are actually protecting the people that you're boycotting against. Mukada kuzvitarisa vanhu ivavo ka vanoda ngomhanyira kuti vapiwe makadhi ekupinda muground. Ndocho chavanosarudza ichocho, vakagara kuVIP. Ende zvinoratidza kuti vanhu vanoteerera vapi. When we called for boycott, vanhu vakamira kuenda kuground. Ivo vakaenda kunational television vakati let's go to the stadium, until at one point vakapinza vanhu mahara vari manguva yakumbare kuti zvinzi muground mune vanhu. And we were just laughing on the sidelines. And you look at the situation from outside. Kwenyu ndoziva kuti platform iripo for my representatives ema supporters kutaura nemuridzi weclub. Ndotoziva kuti mune mameeting amunotogarisa apa mototi zvakamira so our issues. How important is that dialogue? And also at the same time, muganhu unozosvika papi wekuti supporter anofanira kuzoziva kuti inini ndiri supporter and still don't make my decisions. I can only suggest. Okay, thanks Yvonne for that question. You know, I'm the Secretary General of the National Executive, CAPS United supporters. So what we do is we regularly meet as supporters. We also meet with the club president. We also have times we meet with the technical. Kana tunyaya no technical. Of course, we can be supporters indeed, but tine zvimwe zvatinota sei zvatinozivawo kana zvatida kuvaonesa, because within my supporters papo patone macoach futi. I wouldn't want to say nini level ripi coach, but pamwe tetori macoach satida kubatsirana ona pakati. Then also we also meet as supporters pachedu pa chapter level. In fact, even before chapter level, pani munogona kuti like for example with chitungiza chapter anditi vanofana kusangana iyo pachawa anditi vozouya usangana kana Harare chapter kana iri Mutare chapter vozosangana masupporters ese anditi. Last time we did a workshop tichionesana because takazoona kuti kuna mwana unoda kusupporta ma results whereby team kana yakusafa, team iri kudyiwa, vanoda kukanda matombo, and we don't condone violence, we don't condone pitch invasion anditi. Saka taionesana pacho guys, ma results ma players and ma coach vanda ma results kupfura isusu. Why? Because they get bonuses. Isusu we pay kunopinda anditi, even they are paid to win. So vantoda win kupfura isusu. So with these guys I was against yavakaita boycott here. Why? Because boycott yavo yaida attack like the boardroom anditi, but they were supposed to have a dialogue anditi voonesana nana marito kuti wadachi. But vari kuti dialogue pambasina ka platform yacho haipo, havasikupiwa inogadzirwa nevanhu. Yvonne, isu as CAPS United supporters hatina kungotanga nekupuwa platform, you know, from mazuva pharmaceutical side anditi. Pharmaceutical side yaitomboda kuita zvemusoro wayo, but takavaunza paground, no guys, ngationesane, ngatitaurirani, mutaurirani, because the more yamunoiga kuenda kubhora imimika makutosafisa ma players, ma results hauye. But the super
for me, isn't it like you get to a point where you realize for things to change, maybe there's some certain pressure and certain message we are supposed to send, because especially when you look at the situation at Dynamos, we all know nyaye importance in gate takings to the leadership. Wasn't it a case here they were trying to put pressure with guys, you know what, Musa take advantage of us, when in actual fact we are also part of the stakeholders that make the club work? True. I think if it was so, then the message yakashanda was we believe kuti mapavakazodzoka kubhora vaona timu yakunyora kati gatinoona kekupedzisira was vanogona kuziona into the Premier League, vanozoitera pasi pemoti yakutamba na Chegutu Pirates uona na chichi handed. Saka it's a good move yavakaita kuti umananga vadzoke vaone timu yavo ichiri kutamba muPremier, because zvinogona kudhakwa ipapo fanike tikavabvarura apa vakutoenda pasi pemuti. Hanzi makatogetgatse musha musati mazoenda kuwagama kana kumapiripiti uko. Zvinhu zvazvaipa and kutaura chokwadi ndechekuti like what you were saying kuti, and I even said it before kuti we tried to seek dialogue with the club owner, and tinozvifarira sometimes toona honorable Jere vari mustadium chaimo vachitaura nemafans eCAPS United. Hazviitike kudynamos unobva waona mamonya achimiramira pakati pechi vana fakero, you see, handiti vachititadza kutaura nemudhara kane executive. We used to have those dialogues with the previous executives who run a day-to-day running of the club. And as nyaya taida kutaura mudhara, amene vanhu vanenge vachimunyepera kuti uda kutorwa timu nemasupporters. Timu changotorwa kunge munhu vari kutora nhingi vari unhonga howa muground musango. Hakusina zvinhu zvakadaro izvozvo. Everything is really documented. Hakuna supporter anonge achitora timu. Isina kudza mudhara zvinhu zvakati zvakamira so. Apa ngapagadziswe so, apa ngapagadziswe so. Masupporters representative regai vanhu vazvisarudzire. Haungati uri mudzi weshop obva wataura kana muridzi wekambani wotaura kuti ndindosarudza workers committee. Hakuna zvinhu zvakadaro izvozvo. But nyaya inonetsa kudynamos haisi nyaya yekuti there's so many voices that speak kumuridzi, and then each and every person anenge ine agenda yake, and sometimes kune kupanana magokora kuti munhu asasvike kudhuze nemuridzi, and zvinenge zvichisvika ikoko pamwe zvakatosiyana nesituation iri on the ground. Nyaya inenge iripo, vanhu vanenge vachivharidzira yavo ndo vanenge vachidaro vanosvisa makoho asiriyo. Isi totaura kuti mudhara uyai mugara apa, zvamunonyeperwa kunzi mucharohwa nemasupporters. He used to come kurufaroko asati aboard chairman. The time yaitoforsa kuti apinde muboard reDynamos when Mr. President Bonde was still the Dynamos supporters president. Vaiuya kurufaroko. I still recall akapfeka jacket ravo leather jacket. Tozoda kuvarova nhasi munyika ine mutemo. And like what my brother is saying, kuti we don't condone kukandwa kwematombo or pitch invasion. We don't even condone that. Saka takaona kuti vanhu vakaramba vachienda kuground nekudzika kuri kuita timu uku, zvichapedzisira zvaita sei? Zvaitika vanhu vakanda missiles into the pitch, timu yofaindiswa worse, vamwe will get arrested. Saka guys, let us stay away. And I even said kuti asati zvapera, but for now takada kungovaratidza kuti Dynamos is the supporters. Simple. Kupera kweseason guys, uyai tigare pasi tiite sei? Titaure, you are the owner of the club, you hold 51%, and if itakabvunza tikati so vamwe vari kuhold damaning 49% vacho ndianani? Hatichizive, but ukatasa board structure yeArsenal kana Manchester United kana Real Madrid unonzwa kunzi uyu ane so much percentage, uyu ane so much percentage, but zvese is being kept under wraps. Why? Yet we are the biggest stakeholders. Tisobhadhara kupinda muground kuti timu ite se ite mari ite mbiri. But makatarisa season inoi realistically ngatimbobvisa zvebhanda pane Dynamos apa muri kupaona sei? Pano kutsukunyika iri apa? Ndataura ndikati tinofamba nekutenda. Hapasi kunakidza, to say the least. Hapasi kunakidza. Do you know there are moments ekuti uri kufamba mutown unenge usingazive kuti mumwe munhu anokuziva, anongosvika kwauri ndo chimwe chinhu chinorwadza.
obva ati guys saka morega Dynamos ichinyura here. Saka uchafunga kuti next moment munhu yachangosvika achindirova achifungidza kuti ndiri kubenefita nechine Dynamos, because once akubvunza kuti muri kuregera Dynamos ichinyura afungidzira kuti une contribution, of which contribution iyoyo ndo yatiri kuda kunge tichionesana nevari kutungamirira team kuti guys, like my brother was saying, kuti some are coaches within us as supporters, some are intellects within us as supporters. Tine muono watine tina watiri kuti this is our suggestion. But don't you think the boycott now, situation engegara itori bad, pasina communication between varidzi vari kutungamira nemasupporter, but boycott haisi atozo kuti gap ritokurisa here, because now pamwe vanonga kutofunga kuti vana vaida kuti wachisa. Our statement was clear, yanga iri pachena yengotaura kuti we want you for a dialogue, tionesane. Mwana nababa vari kuda kuita sei, vari kuda kuonesana kuti tigadzire musha, simple. But takatarisa wenyu musha imi, is it not easier when you have musha une muridzi zviri straightforward kutoziva kuti zvakamira so? Obviously kuDynamos kune ma-issues ekuti people will start asking kuti akamboiwana sei 51% yacho, ma-founding members acho zvakamira sei, angaine makore manganiko pakafoundwa team. But maybe it's easier for CAPS, and maybe that's why even the dialogue is easier, because motongoziva kuti muridzi weband ndiani. True, we have an advantage panyaya iyoyo because honorable Joe vakaita club yekutenga, it's not a community thing chekuti unozonge kana wane 51%, 49 dzisingazingano ndezanani. Zvinenge zviri tricky because within the 49 auziva kuti vacho vari contributor chii. Pamwe vamwe vari kutaura kuti masupporters vamwe chipamwe ndo vane dzimwe chi 49 andikwa, saka pari tricky. Saka isusu tongoziva kuzoniwe kuti honorable Jerry and the likes of Namotutsani is another, is some shares also. Saka tinoziva weko kuenda kana zvinhu zvikaoma tinongoti amabla ngationesane kapo toita sei. At one point Mr. Jerry vakatombotaurira vanhu kuti guys, chinhu ndechangu yaita kunge rafu, but havana kutaura nyaya kuti ndichangu, mapoints avakaisa vanhu vakafila kunge vaita sei varasirwa kure, vakati saka kana team yake alright ngatimusiye yanditi. Ndakatomboda kusvika papoint iyoyo yekuboycota yaari kutaura with that statement, but pakazogadzwa zvapo zvikafamba zvakanaka. So it's an advantage kuti munenge mune muridzi anozivikanwa uyu ndikuronge wetimu than kungoti pangoita chimwe chacho zvinonetsa kuziva. And then we look at results on the pitch. What do you think could have been done better this season? What could have happened that could have led CAPS United to not be in the situation they're in right now? Okay, I think at first patakati na mkoma wangu chitembwe zvinhu zvakaita kufamba zvakanaka, then the performance yakangodeteriorate all of a sudden. You know, so sometimes my players, they let coaches down. You know that you put trust on the players, then they don't perform. Because if you look at the performance yaitamba CAPS tina mkoma Lloyd ndekuti bora rinonasa kuita zvese then usvika pagedhi munhu anotadza kugoisa empty net. Then some of those in green, you cannot blame the coach. Then later on, blame Yazusakuna coach. Then the president decided to bring another coach. Abakela got advantage uzone akauya muno ndofunga about nearly 2 months. Asata apanyanga. Achuna training every time, achuna match day, 4 match days akaona. Churipa akasvika aitoziva pekunosvika atase achinochinja. And truly pakasvika akatosvika achinja zvinhu. I don't know what went wrong now. Paakuti zoni, I think complacency ndo iri konzeresa futi, because you can't go to Shavani and beat FC Platinum, then come back and receive a loss to Heridos. You go, you beat the Islanders, you beat Scotland, moya mchimiswa neyada. Andukona, inyaya kuti mne mderera bora. Consistency, because I think on the issue of complacency, I watched the match at Gibbo Stadium between CAPS and Triangle, and you'd be like, Triangle looked like the CAPS and CAPS looked like the Triangle. That match rakandirwadza singa ine mapisira ako aitaka akudi kurohwa sezvazvo, and apana vacho Triangle vainasa kunyora bhora kana even the second goal kana wakarona rakanasa kurongedzwa pakanaka panodziya. So I think problem yaikuta mukoma wangu Bakala also ndeyekuti arikuti team ikaenda out kanowina paanodzoka oita experiment ndikona. So disadvantage yaanayo yaasiri kuona ndeyekuti most of the players they are new, he is also new.
so anofana kuva ane first 11 yake and nanhasi asati anayo. So I believe kuti if he try to survive relegation up akubudirira, give him the whole season, but not tanga next season yese if ipaenda kusvika pahalf anenge akutona kusaonekwa kuzoni pane chaedza here kuti hamana chaedza, but we still believe in him and we are still backing him. But sometimes you have blinkers as fans to the realities of coaches. Why I say that is because CAPS United has this affection with former sons. The likes of Analoy Chitembu, I'm going to put this season, and Ian Bakala. Do you think sometimes it gives you blinkers on results? Kuti you are a bit more tolerant because it's difficult kuchamukira Bakala, because you're thinking of Bakala and his contribution as a player. Because I had a conversation with Limited Chikafa a couple of weeks ago, and he spoke about Panek game Ravakajwari Dara Chiti Chakato Zanati kusajamuka mafans bageti yechi ye respect because vakatobuda vakaona mafans mamwaimba pabazi and stuff despite the loss. So aufunga sometimes zvinoisa mablinkers ekuti cause situation iripo right now aina umirabo. Yeah, true, aina umirabo, but of course zvinoza zvinotobatsira pakuti munenge mune respect yekuziva kuti mumwe wedu plus zvakanakira pakuzoni anenge achiziva culture. Bakala anoziva kuti zoni chinonzi derby chii. Anoona like takataza nedeba apa anoziva kubva paaitamba, saka ipo paanosa kutoziva kuti game iri kairi nyangwe akabhaiza kumashure uku asi fana kutoridyiwa. Saka ndo zvakanakira kuti munge mune masanzi enyu kuti zoni vange vari muzvinhu like you see now Limited Chikafa is within his manager of the club and kuona vuzi vanenge vachiziva culture kuti chii chikuda kuitwa panapa. Saka but hazvirevo kuti zonika it's a limited world yekuti ndovega tofana kutora. I think we had Moses Chunga, we had even Mapeza CAPS United. Saka tinogona kutora anyone, but sometimes honorable Jero vakatinasa kutaura kuti no guys, we need to think outside the box. Atisongoramba tichirotate players and coaches. Andikuona that's why urikuona paipe vakanotora Bakala from outside the country, then my players are keeps mazhinji ana Mugalo ana Chichi vanhu vakabva kunze. Try kuti tisarambe tichikuita recycling of players and coaches andozvona panzvimbo imwe chete. And when I come to you guys, he talks about the advantages of having former sons. Dynamos has taken what I can call a big leap of faith, because kudara zvangasinga itike kuti you find a person like Gidiza, a person like Kaindu akatambira kwaIlanders at Dynamos, but that has happened. And for you as fans, especially Tombotanga as an individual, for example, Paganzi Gidiza Arkuya, for example, Paganzi Kaindo Arkuya, what was your feeling as a Dynamo supporter? And has it changed now with the way that results have gone the way you're past? On a personal note, I always believe kuti appoint someone on merit, not out of respect only, but on merit. So Pakanzi Gidiza arikuya. Gidiza takati fine is coming on as a manager, but hakuna munhu anga asingadi Gidiza. Kana anzi Gidiza even achitamba Dynamos versus Islanders, wega waiona kuti Gidiza arikutamba bhora, you could even clap your hands wakapfeka blue zvandakaita. Zvakafanana nezvekutaurwa nana Bakala. Kunzi Bakala timu yana Bakala nana lafta chilembe yai, wega waisekerera. Ivo chaivo vane vanhu vanoziva kuti kuDynamos kwainzi ningi kana achitamba bhora ava kumana hapana pataikurovai because of player ningi oro ningi. Saka tikatarisa Pastor Kevin Kaindu, he was appointed on merit. He's a very good coach. Mukada kutarisa 4 years zamana pasua waitoziva kuti game rake naKaindu fireworks. Saka ipapapa inini zvangu nepesonal unoti kwapoindwa kwakaitwa vanhu ivavo nemaresults zvatiri kuona achiita, there's nothing wrong. We need to move away from our traditional way of thinking. We need to move away from that. And it's very enlightening that you guys talk about that, because I think for the longest time there were certain things and ways that we said they're taboo, and now things are happening. For example, nyayo yatataura yema coaches, we also have situation yema players as well. Kudara
it would take guts kuti a player angati ndiri kubva kuDynamos kuenda kuCaps kana ndiri kubva kuDynamos kuenda kuHighlanders. As now we've also seen that happening. I guess people are now more open-minded. And like ukaona see Yvonne kuti like what Koma Super was saying kuti sometimes you feel kuti my players they betray the coaches, because sometimes watorwa na coach kutanga kwesisi doesn't mean kuti unokunda vanhu vese. He showed faith in you, payback. Because akadzingwa you don't even know the next coach ari kuuya anokufaya. So if you don't play for the coach, before you play for the badge, play for the coach. Munhu akuemploya pabasa ita kuti results auye as long achiramba aripo, iwewo charamba uripo. But akadzingwa, who is going next? Yeah, and don't know which next. So guys, obviously I would love to talk to you guys for the whole hour, but I also said let me give a chance. We've got four supporters, so today I may pay. But before I move to the next pay, I want both of you to individually speak about your message one to the players in your team, your message to the supporters in your team, and your message to everybody who's coming to the game. Okay, to the players, like my brother has said, you should play for the coaches, you should play for the badge, you should pay even for your own future, because ukasatamba yo zvinodadisa zvinomwisa mvura hapana munhu angakwanisa kutenga. So my players vanofana kuziva kuti zvono vanofana kufira pabhora. Of course it should be clean football, but uchiita effort yese. Then for the 12th men, I would like to say please come early, guys. There is a Green Bloods and Dynamos juniors going to play from 11 a.m. We want to avoid the situation yekuti malines anonzi line rakabva pana pa kusvika Copacabana. Yvonne izvozvo zvikonzwa nekuti munhu wese anda kuenda quarter to 3 bhora rada kutanga kuti aratiziva kuti vanhu vauya kubhora kuma 9 a.m. cheko cheko 10 a.m. So that entertainment, we have brought that entertainment again kubhora. Majuniors achatanga kutamba bhana 11 a.m. anonga achitamba bhama under 11, under 13, under 15, under 17, building up to the main game remswaji at 3 p.m. So I would like to urge all supporters to come early, and obviously we don't condone violence or pitch invasion. Team inenge awina musi uyu ndiwoyo hatitoda zvokuti muzotanga kurwadziwa kukanda chigubhu wanoita sei. No, let's all come in numbers in our regalia, and toda kusapota kuti vanhu tenga regalia from your respective clubs. Tisangotenge mese tikuona mamaregalia akasiyana chichi katitenge anogona machinyana takaita nemkomongo anodadisa chindiro mene atikunyeperei. Saka tisangotenge pese ngosvika apa utenga usvika apa utenga ndikona anditotenga mumashops atinoziva kuti ndo emaclubs edu. But mimi mutaura izvozvo munawoga ariko here kwenyu? I think vanoita plan. Ndikutaura kuti zisupa ari kutaura noti kuCaps kune Viego kiti inenge iripo inenge ichitengeswa. Imimi kwenyu ndinonzwa nemainbox vanhu vachindibvunza kuti naimi tinoiwana kupiko, iri kutengeswa kupiko, ndeipiko? And like what you were talking Koma Super to the players, this is Dynamos Football Club. Inozwa unzi wakaida wega. So vavanhu vanyowani kana manga musingazivi, kune vanhu vakaita accident vakafa vachinosupporta Dynamos. We want to please those souls wherever they are. Play for a win. We want clean soccer match. Kwete kuwadzana uchikorana, bora ngarinakidze. And to the coaches, tamsai my players on merit, like what I was saying, kuti munhu ngaatambe on merit, kwete kuti unoziyana naye kana kuti unomunyara. And tobva tauya kuma supporters, we are the 12th player, be it Dynamos, CAPS United, Highlanders, FC Platinum, to name but a few. But seku Dynamos zvese zvabuda pachena kuti after tati boycott patakazoka ground team yakatanga kuwina. We want you in numbers, tipinde muground in time, and hopefully magate achavhurwa ese. Chimwe chinhu chekuti we don't have time, but tarikuda kuti taitombotora tirimbozvitaura. The state of our stadia is not pleasing, especially Rufaro.
And like I think the point you highlighted about Nyayema gates, because sometimes you find even my fans I don't know how, but another factor ikukanganisa is the number of gates sometimes anovhurwa. Saka zvini izvozvo ka tichazouya maybe sometime pamwe tozokumbira ma seat fathers to come vatiudzewo and one dialogue with them as supporters, because tikada kutasa mota dziri kungopaka dzega paground tikada kutarisa unoona parking bay iri rakazara dzimwe nekunze. I'm sure they gross about 10,000 kana ukanzi kune big game. Hatisi kutaura percentage yayo yavachazopiwa, but hakuna zviri kuitwa kurufaro. Matutu evhu akangounganidzwa, matombo akaita sei, vanhu vakatsama. We can't control. Togona kutaura kuti guys, no to violence. Mukaona kuona kuti 2011 zve-anti-hooliganism zvakatangwa muno muHarare Dynamos and CAPS United, tikamacha from Rufaro to town, handitika ende zvakayudha ma-results. Inototaura kuti rivalry iri pa 90 minutes inotambwa bhora, tichibuda muground takutotaura dzimwe nyaya, takutosekana tichitotamba, handitika. But atikontrole vanhu vese vapinda muground, mumwe nemumwe ane pfungwa dzake dzakapiwa naMwari. Anoona zvisiri izvo, kamatombo akaunganidzwa muground imomo, munhu anongononhonga achikanda muground football pitch. Saka seat fathers, they must do something about the state of our stadium. Asingesi vakadzi anitopfeki mapushika anoenda kurufara. Unosvika wabho. Unosvika wabho. Wesikana kwatomboita kunaya. Guys, I think that's a point, a very valid point. Kuti, Rufaro Stadium was closed for a long time since it's being renovated. But it seems like besides my changing rooms, it just seems like it came out worse than it was before. Yeah. Because now, at least, whatever, now it's really bad. So thank you guys for coming. Before I bring in the other pair, and all the best. I hope your team wins. I don't know which team is going to win. But all I know is at least pakaita winner. Zvinobatsira one team yemuHarare kuti iende pari nani. Because mateam enyu paarika pakaoma. Havana umirapo. Iri kuwina iri kungozikanwa zvayo. Zvakunzi tsikiza ife inofenda zvayo izitodayo sone kuseri kwejuku. Touraya tsikiza. Tisamutaura tikati tinofamba nekutenda chatoziva kuchachemwa. Those zvatinoziva izvozvo. So it has been nice being with you, my brother. I wish you the best. Sisi. Wakaida wega. Sabotane moyo. Thank you so much. Thank you, Yvonne, for having us. Thank you, guys. Thanks a lot to the guys that came in the studio to just talk about their expectations of the Harare Derby. Like I said, this time I decided my fans one day, and we are now getting into the other part. Welcoming to the studio. What do you say? Introduce ega. Nima stake anoda kuzikanwa nawo. Anoti mastari pachitupa jese. Right, sekubere kwa Leon Kurari. Randozikanwa rukumbura 40 G40. And on the blue corner, right, tokubiri kwa andonzi Tinashe Eva Nice Chari. But mukasvika ku Vietnam mukanditsvaga mchidaura mundiwane. Unoti kutsvaga anonzi Moyo 26. Moyo makadini. Muriseko Moyo. Ndakanaka. Kumba ukundogara na Moyo ka. Nyamanaka. Saka ndotonyatso zvinini pisa because Aiwa ndivo vanhu. Aiwa vana Moyo vanhu bo. Andizoziva hangu kuti Moyo kana munhu Vietnam mune munhu boy. But you know the one thing, my dream has always been to watch a game ku Vietnam. Ndozombotaura nezvandozombotaura no vanouya kuvietnam wana takambokwenda kunopisa zvichati zuva sitajera zuva vasovatakutonzi madzinyu but vatouya ka like game recaps vandoto yakatodaisoka utogara but ndingauya ndikagara pahasha atendetipo pasha mazoti kuwasapota zvakanaka saka ndakauya paHarare Derby munotambira
Panopisani. Boys vanovatanga kuti mukepekepe. Inenge ragowesayo kepekepe obva waita kukandwa muground. Ipapa abvumi. Asi mungari megame. Aiwa even Derby unotongoya. Kanofamba nenonza tsvaga moyo. Moyo is the organizing sector we are chapter. Moyo Caps inenge isati yagowesa moyo. No. Isusa watachi kudhara kwateti mnakaona jezi utorwiswa wati. No, last game mongo watogora ko game one. Ini zvozvinini personally ka. Ndonogara nanazi super ku B14 kuyakwe. Moyo budhenyu vakaroora masiziva muda kuti masiziva vauye here vapinde busy kuvietnam. Uyai mai moyo. But let's talk about the game on Sunday, guys. What are your expectations? Obvious. Caps ikutona 2-1. Yeah, obvious. That's obvious. Nothing is obvious. What I can say is also we fear no foco. But without fear doesn't mean I might not fear a lion, but does it mean I can kill a lion? And no, I'm not saying you guys are lions because Mesamuri with relegation. So, but I'm saying like Makatari is a situation right now. Derby, obviously we know it's anyone's game on the day. Rakafana ni cup final and a cup game. But mimi mushitarisa matambira ruta Caps matambira ruta Dynamos. On paper, who would you say kuti looks like Timmy gonna win? As much as we are supporters. Moyo so did I a bit? As much as we are supporters. So tell tishuira suzu ndenda kutogara ndakatongowina. But we know kuti Derby being the Derby. Rine form yaro rega zokuti mabeke muchiwina past the 4-5 games or mamchijiwa Derby rinongochinja uri sati ende. That's why the shooting goal kuzira ma supporters ndo ane yes pa Derby. Anzi kuti makaenda kwa mtare 1 week azvinene Derby. Aiwa isisi nino iri apana monyo watisina kurova. Saka zviri pachena kuti mamonye edu ndana blast veda pamakore tikungorova futi. Ndozvingori pachena. But ndo pari fani ka bozi mimi mukuru wa mamonya. Asi kana kwazoya tutsikidzi. Aiwa vamwe zvatukurone mutukura nemwe mukuru saka vane vakakoka. Because how do you beat all these big teams or these teams that are doing well and then struggle against my team, to my others, my rest of the ground? No offense. My team tune problem. Zvakafanana ana inimedima team ndakana Premier League yada ne Hereshhouse. Avatambe bora. My dealing tactics. Keep anurara rega. Bora aritambike. So kuti umuzogena like Highlanders. Vangoti chiga muramba richiflowa. So did the muramba itase manje vakatamba bora 2 minutes mwapidi kuka vabenza varara bora richatambika rizonakidza. Saka vanokwanisa kuzotijika sure. But the rentals munoziva kuti garai match kam first half. But second half kuchararwa. But the second half motozoti kuchatongorarwa. What happened to football Yvonne? Football is scientific. Okay, to experiment it's either you progress or you fail. Those are those. Effort yes when CAPS United for this weekend kwamtari on scientific proven it can be good results. But you see is dimbareka it's just dimbara nditi tinofa rinofara chimuka soja takatambofa is masoja amuka nditi tozokuyenga saying nditi we fight for the page Dynamos takatongoida takadaro. Plus you thrive on chaos. Yeah. You thrive in situations that other people might not thrive, which is true. Even for a team like CAPS United, one of my seasons I was having a conversation on Limited Chikava. We spoke about one season where we don't win a title, but it doesn't mean everything is perfect behind the scenes. Yeah. But now, when we look at situation in Amazon, CAPS Dynamos could get away with a lot. That I feel like part of the reason why CAPS and Dynamos are where they are now is because we among my team. Akuratidza kuti there is more beyond just kuti in the chaos it's worked out. But ezvinezvi kuita even my log standings anokuudza kuti kurongeka kana iri mari kana kurongeka kana kuri chii kana iri order pane kakurongeka karipo so kari pa log. Yeah. Icho kwadi isusu ma Dynamos and CAPS ma situations akafanira atira akasike kutanga tatajaira kuti tinomboenda kusasikoko tozobuda. But pachimwe chinja ndakazodiscover kuti matimu manyowani arikuya besides money
kakurongeka kuti tasai kuti Caps tina president Farajere Tutsani Morton takuya ku technical team chenda ku Scotland public yakatorongeka unoruza kuti kuna CEO chichi saka Caps muntu wacho kwa atina itoto but ndofunga pamwe next season zvinogona ku izvo zvimisijeri vadza kuti vari serious nebhora than nezvangoita kumashuro plus mangwana una sponsor ari unveil arimona saka zvinoona kuchinja tumurata board chairo rakarongekawo zvinhu zvedu zvikafamba zvakanaka but mimi order isino tokanganza avasa tokanganza ndisusu strive tina order isusu tendo right akadaro but ona chi wangu ka this year we have learned something out of chi order izo dzidzi inini I would say honorable Scott Sakwanya nditi ne Moz kuya kwawo ka isusu tokona kuti hatiswi farm ground ngaidyiwa yaita sese handiti but looking at both sides kune professionalism yatakaona ikuitwa marandira kuitwa Moz Scotland what and they are yielding results. Look at Moz yakaita pre-season iri kukariba akaenda Zambia what isusu Dynamos what we do tandiri kumbaita matrials namablanyo you see so pasina that professionalism ka bora rinyebe but takatarisa manje ipo pakuti bora rinyebe in this situation yaitika especially with the boycotts and all that, do you think kuti leadership of Dynamos will ever get it? Because I'm of that view yekuti we can't say kuti avaziye zvofana kugadziriswa with everything, conversations that happen and all these things that are said in the streets or in traditional media. Kusangoda iri. The good part about that boycott was the message was received well in the leadership at Dynamos. Pane chinonzi pride. Yekuti ndikaenda ndikanowata chuya kwandiri then media vet Mario tashedza akalida boycott what chichakuda dialogue. Also kune certain individuals I think vambotaura behind vari kuti vanoti Marioti unotorerwa team udati wasesei vanhu vavo they are so close namudhara zvekuti kutokompa information kuti sha udza mudhara tikuda kuti titengese replica yedu tikovhura shop mutown yereplica yenyu yamunotengesa mwana mari mimi yenyu mega andonosvika utochinja nyaya ka utonzi hanzi namasafuta titengesa shop ndivajezi yedu chichi information yatochinja mudhara ndoti mfeso yakatotontorera chi whatever because mudhara is old is easily manipulated. But I see Dynamos culture, having worked at Dynamos, unotoziva kuti there are certain things or certain people you can say things around or not say things around because everybody, majority of people that want to get close to Mdara, they use Makua to get to him. And sometimes like you're saying, it's not Makua, aruta or chokwadi. So imimi takatarisa now, situation iripo. Pambotaurwa previously, the focus now is to get Dynamos out of the relegation zone, not get relegated, and then housekeeping zozoitika. I see, budika ere relegation zone. With the look of things, we are already out. To our Caps on Sunday, Tato safe. That's an obvious result. Dynamos will win it on Sunday. Iyo wacho vari kutotya kuti makawina vanopinda problem ita na Dynamos game ya kufocusa kuti vakadya Caps tabuda mu relegation avasitasa magames ari kumberi kwavo futi kuti nyango vakanzi vadya Caps United kumberi kwacho hakuna kupfava futi kune FC Platinum no kumberi you cross the river when you get there the first step is to vona kudya Caps and it's our culture kudya Caps isusu manje Dynamos aikwase kuti idya because Dynamos hakuna team Premier League yakarwa Dynamos 7-0 and as iyo Dynamos aimbofa yakadya Caps kusvika pa 4 aiwa so there koko saka isusu chatu iyo Dynamos isvike pa 4 goals kudya Caps azvife zvakaitika best result yawankwasa kuona i 1-0 2-1 hafu vanenge varimirwa but Caps ina Denver who can live up to the expectation a game like that akapinda ndika imimi takatasa kwenyu ndevapi vanhu vamuri kuhopa kuti ava they on the game vakanyatsosumudza gejo pari zvino apo Caps inini pari zvino tasangu team yeCaps United yese yakadaro inogona anyone can score hatizi kutanzi baba dhodho achazopinda vanhu ubva kuti bhora rigo hayo anyone ari muground anodeliver
results chirongoleka kuCAPS chete i1 caps haina command in the field zvakanaka kuti vakapinda unoona chitoti enda apa izvozvo kuCAPS hakuna vese vanenge vakangoenzana saka kakomandi kako ndokaona kuti mambona mazalo echitembwe mazatamba method vaibva vadaidza vaunganidza uvaudza zvekuita CAPS manje unoona kuti hapana uyu anenge achingotaura munanomboda kutaura zvichandishandirwa ndotombona achimbotaurisa kuti achimbotaurisa nevamwe bati CAPS ndoona pari kushaya komanda muground vachigai chiripo here timu iripo izvo zvine chigai here obvious shandirwa ndiye mugai wacho inepo papanini pake atoza kuti wo atinya kuti wo kuti Sunday kwete mzee Sunday ka but chigai achidi makati one day here aiwa Dynamos kune wani iye babadudu Dynamos kune wa kesa Dynamos babadudu asitapinda hapana timu pavanongopinda chete madzinya akati anoizweke zvatonaka ichokwaderecho kwanzi babadodo ndo vane vibe yese ndo vane chigai chese ndo vanosumudza terezi unoziva caliber yaDenver yayaka every team inodiwa 2011 pataikotwa napasuwa tanga tina murape vanhu ivavo vanodiwa whenever chero vari ofomuka anokwanisa kusumudzira vanhu mutimu kupa vamwe vanhu simba kuti panongona vanhu vaya vanongodiwa Denver I think ndo iponi ikunikwa nevanhu ava kuti Denver ari kupinda vafana vanenge vatamba bhora vese vanenge vatoti tagumirwa sago wese then ongotopa vanhu confidence otongoti iwe mfana wakatongopenga handi wazvese ndozvingodiwa Denver zvese saka ndingati Denver is playing good football chembolo chezvo ndinona vakaita sana nyawa veve ana ngwenya ana uyu anzani ganani forena kwamorena vedu kumabhiali isu sitine mafurina ka tana mabhiali ndosati vanhu vavo manje chavari kuda chete they need to be built confidence they are good players and from my point of view nini ka dai ndine simba kuDynamos ndasingamborasa mudhara mablanyo yawe ndatomuti mudhara chimbotibatsirai kuscouting team because if you look mudhara mablanyo every panosiwa neteam vanoscouta vanhu handiti vanhu wezodzingwa kocha ari kuuya next progress nevanhu vasi vaivavo kutotorwa kutonzi atotengwa najunior selemani vese maenza mablanyo even jala yaya kutonzi visi but takatarisa situation tataura zveDynamos he says avari kuenda koimi aiwa isirimo izo isikangowina musi weSunday tikukwira ivaramba vari pavaripo ko makachiwa hakuna result yangatowana idraw iri nani handisi kudhauta ndikuda kunyatsonzwisisa pashuwa bhozi yamuri kuita yechiarsenal yekuti arsenal zambota season ichitanga umitse nharo ka antaura tiri wina title this is our year ndaperekedze muchato wozoona kuti nzouya yatodona atiende tese saka one ndo iri kuenda mukuti tese one inoenda mumwe wosara hapana kuenda but inini yaibudza kuti chiDynamos ipedza seri pamusoro peCAPS hapana iri kuenda Dynamos neCAPS are giants izvozvo hai I can guarantee you hanzi iri kupedza season iri pamusoro penyu saka ndozvavari kufunga kuti vachienda pamusoro pedu but mukana wacho ndikuvanzwira tsitsi ndotombowana matrera tikofokoroko dzeka kuti please mabhuruda ngaasaende kutya huko vacho but I think from a neutral point of view nobody would want a Dynamos not in the league and vanhu vanongada kuona ichiwina but zvoita sei zvogadziriswa sei nyaya yekuti unless and until certain things happen we might see the same situation happening next season because why I say that mumona matimu ari kuda kuuya kubva kumadivision
kutoya dzimwe simbi dzine mari zvakangoitika neMoors neScotland. So it's going to get tougher and tougher, because I remember a couple of years ago we only used to talk about FC Platinum, which is handle the money bags. But it is a league yakuzara my money bags. But honestly, that's where I get to my point. But that food is scientific, and we need science, we need professionalism. It's also good Dynamos, as long as we see that next season taking go further to relegation. Ndara Marriott anafana kudzoka to playing table and it. Twitter say I understand the few sponsors baba waya kaendo at and it. Ndara going to follow pride. Sheds one where amana Twitter say chinichasi chende kumberi. Because we need to continue it. Kuti zvinhu my players that now is vatakutemba now kuti vari kubata kubvisa kona bora and it. Kune vanhu vautoona kuti this player is good, and it. Atongoya about division otongota noda niki this one notongoya tora yese. Sometimes after rebuilding foot, we need to continue it and find a way to mari dzavo let us say amana to end that's football. But now looking at in the same vein, Tamotana Dynamos, but even for Dynamos or CAPS Highlanders, I'm a one guy. Because uchitarisa ma teams ga ari ku D1 aruda kupinda. In the coming years, until and unless things change within the Giants on how they approach things, mawan. Yeah, I'm one. Because kuchauya either wana hard rock sheshamu kuva kwayaka na inonzi ngombe yaora tichingodaro ma teams achari kuda kuuya nema teams izvo zvari mu D1 to ma team tiri kunyuka tune mari. Yeah, those who are naburu wangu approach yedu ngaichibve kuti tiri maGiants tochinda kubhora chare kuti bhora mazuva ano kufamba sei zvikuitwa sei tosiya zveugiant then isusu tatisiri beds CAPS United season even nyangwe loiti chembwe pa launch yemajezi akati kuti we are going to be find the most winning team angatone faith kuti zvinhu zvicharese zvinenge zviri right. I don't know, but ndakazwa message kuti he was unlucky and even as I believe it Loic Tembo was unlucky, but angasina bad team. That team was good. Even nyangwe dai nino zvangu dai kwasa coach ini daitoida ipo pai yakadaro pasina kana wanda dzinga yemboda ngobatwa pichana because I believe kuti Tembo akashaya because kubhora zvinoitika even nyangwe player kuti ndakambona arisubunyira 96 akati akaita about 7 games asingagowese but pese kwaikanda ndisiri kuremember Steve Kwacha achiti anoramba achitamba phase zvinowanikwa mubhora and the first game ratanga kuisa 4 goals so bhora ndakabelieve kuti Chitembwe this time angasina like aifana zvakaita zvotumira paside ka it was good kumbo refresher then you come back but ankubhora anozotora 2 personal. But it's next season. Ati mangwana sponsor kuya. Ari madodzwa zvimabhazi nditsongoda mabhazi akanaka kaizvo. Avainira ore nyaradzo remari rerere. Chatova redu riri chatochinja kara toapa zvinhu. But amanje anova kuti division 1 manje zvinoenza futi kuti vanoenda here pasi pemuti. Avari kuenda. Muti ndo chatoya kuno. Zozobuda here mastadium D1 zozobuda here Dynamos. For next season tentapo, but I think we just need to bobvisa giant mentality tradition cheche tese CAPS Dynamos just need to remove giant jojo and it borre duruda ma sponsorship Dynamos ye Steve and market takings what and it then 1 or 2 sponsors ngoya and it so that's really normal, but nowadays look pakati ya boycott. Yes, and I are bankrupt. Plus, also, I think it disadvantages on buying players because now, do you know how before in the olden days, Munu, I shoot it out. I want to play for Dynamos for CAPS. Yeah. Even Diri City, this Namari Jagudaro, Munu was willing for the prestige, for the pride, and also knowing that the platform will propel them. Yeah. But now you're competing in a market where the other teams use money to low, Muna and. Ubenyu wakaoma zvasiyana kudhara andikatambire muridzo so you will find kuti off season yacho ka anenge ma 1 because you're fighting bigger giants with bigger paychecks. Exactly. But ipapo zvapo kutora munhu ada kutambira team ane chido neteam kwakangonaka because
ani aura team yake kosta mna arikuya kubasa kumari vese avada mari vesa but madiri achoka paripo kuti nyangwe timu ikajika unorwadziwa uri mukira kuti timu yangu yaita sei yakujikiwa ndifoma akapita interview nashandirwa kuti indaida caps nini makambomuna chinyora pese panonyora kuda kuti munhu ikatojikiwa unoona akatosiyana nemumwe kuti yakujikiwa hazvina kwaari hazvinyatsopinda mumusoro saka pamaplayers papapa even Dynamos pamarecruitments akaitapo vakatora vanhu vanga vasingazikanwe vaifanira kugadzira mazita avo vekudawo umwe coach ari anokwanisa kuzongosumudza napasta kungoamotivheta samwe but Dynamos ini pafirst game resimba pachibuku pacastle cup yekutanga iyi ndakatoti team iyi inoona kutotirova ndaitoti Dynamos gore rino intonetsa bcause ndataona is a good team but ndofunga mabhulani panotsvaga vanhu vanotsvaga vanhu vebhora zveshuwo saka ndofunga vafana vadiki vakuda bhora akuda kugadzira zita indokagadzira zita rako kuDynamos ka watonaka aiwa Dynamos inongwanaka hai tozviziva takapfuura neko it's a stepping stone avanda vanoenda Dynamos anditi but ona chimemoyo zakuti kaya zvinhu zvekuti vafana veve zvekutambira muridzo ndezvakudhara pakuda mari kuti zvinhu zviite kumberi vafana veve zvinonge zitoona kuti vafana veve vetojiwa zvezvo but ngeri kwenyu vafana kwasina mari kwasina motivation they need ka winning bonus kaya motivation ngozi vafana mari dzenyu masaini monofees mapiwa anditi pakana timu isina sponsorship yakadaro next year we are fighting for relegation tipandotoita back to drawing table yasotsvaga sponsorship masponsor vachichi zvese sese pochiranwa professionalism yatoti Dynamos tide kuti Dynamos yoyoka but ndoifanira tiite tiende kumberi as long as isipo yoyoka ndone tine future. And before we go, your message to the players, your message to the fans that are coming to watch the game. Maplayers ndinongobhiliva kuti Bakala ndiani vanhu vakuamutari sondorino rese saka masupporters isusu ngatisatsvage munhu watinoda isusu angachisenza nawo svondo rese ari kuziva zvakada kuita nevanhu ivavo saka ngatifarire vanhu vapinda muground tovasupporta maplayers pane zvinhu zvamusingaudzi kuona kochi pane pamwe pandomborwadziwa so maplayers eCAPS tikuataka vanenge vakata line so bhamuso bvakurusa bhoro dodo kuseri kwevanhu mukutsvage imesi uko ipana igame kwati makaenda pamberi zviri kochi izvozvo bosi yokubasa kwake ini kungoma kweko ndokubasa kwangu chirongoma imi woto basa kuti bhora go asi kuda kochi kungoonesana kuti chamwari katakwataka iwo kaenda pamberi ndiri behind you manje unoona vakata line so robva radzi chu rikuseri mudonha kuseri plus toda kukumbira muswesandi masupporters ngatiye kubhora nemarefu pamwe pacho ikatoti bhora ka tabhadhara tinakidzwa kuonechi nebhora pari pekuti bhora ka unozoti kurefa nyange asina saidi ka pari pamwe pekuti rinopezana kutobohwa bhora racho refa atadza kurefura bhora nyange asina kutengwa tozoti atengwa but asina zvake kana kupiwa kana sendi. I've watched matches ekuti unoyatsoona kuti panapa refa haana kana bias akatongotsvozva but ndovanhu vatoda tichi vozanoza panotanga kukanda vanhu matombo chichivatwatika hazvimbokonzwa nemaplayers rochi but ref akatadza kuendla match well ndondoti masupporters variite zvakasiyana. And for you, the message to the players, the supporters? The players, I would say the ball is in your court. It's for you to prove yourself. The culture of Dynamos, better kujigwa ne Mutare City than kujigwa ne CAPS or Islanders. Then to the supporters. Ini ndikoti baba dodo muswezanda wana mari. Aiwa baba dodo asale goma sana. Aiwa awasipo akandira mari. It's so exciting, you know. It's very refreshing when you bring fans into the studio and getting an insight into what's happening. And obviously, it's the Harare Derby. It's no matter what you say, there are two big games in the season we look forward to, and one of them is the Harare Derby, and the other one is Highlanders taking on Dynamos. Doma game guti. If you're a real football supporter and you're in the capital and it's happening, you have to be there.
I'll keep you updated, obviously, on my Facebook page what will be happening. But I can't wait. Ini hangu and zinabasa not ndiyana winner. Don't go die pago one winner because I know kuti 3 points is guy. Kuma team enyu sinobatsira. Aiwa. Yvonne, akunyala kuti no, what is it? Remember we went for Dynamos. But is the CAPS the heart is CAPS. And the money can buy out. No, don't you see? Saka in that 3 points is whether the end of CAPS and Dynamos name atsira draw arina zvanombo batsira. Looking at the situation in the league. So may the best team on the day win. The one whether that came in Matapi is Jambota or before, or the one that came in Mutare. At the end of the day, it's a derby. Whoever comes on the day wanting it more will get it. So all the best. Hoping with akuna violence, guys. Let's accept. Violence. If kana team yajiwa, kana yakurwa bora. Vana vatendoziva kuti team yajiwa bora. Ndokana chizviramba. Wanta noise marefu zvafana pano mumwe mupurisa apfika maglazi so iye akurumisa masapura zeCAPS nembwa anenge akavenga bozi tinombodyiwa isusu totomhoresana pakupacho kuenda kunoimba kupasi aikuda kuimbira kuti hatisi kudani kuti tikwaaseti tatadyiwa tenge tatodyiwa zvechiwa tatodyiwa payadha takadyiwa tikatoimba tikatomboba timu yatidya mari wani. But I also think that's what people don't understand, that sometimes fans don't react to a loss. Fans react, especially for players. But the better team won. Defeating or what I defeated my players and I feel like maybe that Yada game was one of those games where people were just like tajiwa, but we're not gonna curse the team or the technical team because vanogenda vakanoimba vakanofara but vanoona pakaungana imbwa dzinovazangowe. So I'm hoping that we won't see any incidences on Sunday. It's a big one. It's the Harare Derby, and make sure that you are in the capital. If you're in the capital, you go and you watch. Azvini zvokuudzirwa izvoda wega kuti chazunguza here kana uchishaisa mfaro ichashaisa mfaro kuchashaiswa mfaro kana kuti kuchazunguzwa. We'll see. Nyika ichafara here kana kuti nyika ichasuwa. Until the next time, we'll bring another sporting personality. Make sure that you follow me on social media. All the platforms are Yvonne Mangunda. I'll keep you updated on the Harare Derby. But the bottom line is I'm hoping at the end of the season akuna team emarare nenge abuda, guys. Ashtomboite kuti CAPS ibude. Dynamos ibude. Until next time. Goodbye.